نظرية التحليل النفسي. I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Sigmund Freud. يعني أنا الآن سلوكي يتولد من ماذا؟ من غريزتين، غريزة الحب أو الحياة اللي هي تحت الجنس يسميها، والغريزة الثانية اللي هي الموت، اللي هي واحدة الإيروس والثانية الثانوس. فيقول هان إنه هذه الغريزتين موجودات وهن ما وراء سلوكه، يعني وكأن سلوك الإنسان ماذا؟ يعني وكأن سلوك الإنسان يعني ما مسؤول عنه، يعني ما يقدر يسيطر عليه. لو أخذت أي سلوك تجد إنك أنت الآن الجبرية فيه موجودة والتشاؤمية فيه موجودة، هيك يعني لو أخذت أي سلوك، لو مثلا أنا الآن رسمت هذه الصورة، لا الآن هذه الصورة اللي رسمتها أنا، هذه الآن هي لأنه أنا في داخلي شيء ما تماما أنا ما قدرت أعبر عنه تعبير صريح، فعبرت عنه بالرسم. استخدمت الرسم كحيلة دفاعية سموت بها على ما هو بداخلي، يعني ما هو بداخلي غريزة ما، فأنا عبرت عن هذه الغريزة بهذا الرسم. يعني لو أنا مثلا نحت رسمة أو لوحة لفتاة جميلة، أنا قاعد ماذا؟ أكتب النحت هذا لأن المجتمع يقبله. لو أكتب أنا الآن قصيدة نزار قباني قصائده، كل قصائد نزار قباني لو شفناها هي حسب فرويد هي عبارة عن ماذا؟ هي تسامي بالكلمة، لأن المجتمع يقبل الكلمة، ولكن هي تعبر عن ماذا؟ عن أشياء مدفونة مكبوتة اللي هي الغرائز اللي ما يقدر يعبر عنها. يعني هو ما يقدر يعبر بصريح العبارة 1 2 3 إذا المجتمع يرفض ذلك، لكن كيف يعبر عنها؟ بالقصيدة بالشعر. Freud wrote prolifically after the interpretation of dreams was published. His later volumes included a study of the individual's relationship to society, a psychoanalytic account of Moses and the Jews, and more detailed work on the ego and the id. By 1926, Freud was an internationally known psychiatrist. Anna Freud followed her father's footsteps into psychoanalysis, providing Freud with a collaborator and companion until the end of his life. النقد الذي وجه لنظرية التحليل النفسي. نظرية إدلر.
مبادئ نظرية إدلر. 1. الشعور بالنقص ودافع التفوق. اثنين، العوامل المؤثرة في الشخصية. العوامل البيولوجية، خبرات الطفولة المؤلمة. الشخصية من البداية، من أول يوم يولد حتى يعني 5-6 سنوات يتطور هذا النمط في الحياة، ويصبح هذا النمط جزء من شخصيته، وكأنه هذا النمط يعني في تركيبه. ربما يكون واعيا وربما ما يكون واعيا. هذا النمط في الشخصية تجد انه يعني يستمر معك فترة طويلة، يعني مثلا ممكن يكون انت نمطك في الحياة الضحية. دائما انت بتصير يعني ما اقول تجذب، وانما تستحضر وتنتقل الاحداث اللي انت بتكون فيها دائما ضحية، دائما تشكو انك انت ضحية. بعضهم يصير في يعني مزج اسلوبين، كما قلت لكم اسلوب انه يكون عنيف وجلاد، مع اسلوب انه يكون احساس الضحيه او اسلوب الضحيه. هكذا في عندي اساليب ثانيه يسموها ذا الاخاذ. اسلوب الاخاذ او ذا تعني يعني من هيك ذا الاخاذ. هذا يعني شاف مع اللي ما وش عندي شغلات اللي زي حقيقه كثير والله يعرف انه انا مجرد نحكي لخليها هذه الكلمه اللي وش تسوي؟ زين وهكذا. وضع الطفل في الأسرة. يوسف انت وين ترتيبك جاي؟ يوسف الصالحي ترتيبك بين اخوانك؟ اسماعيل. ايه كم ترتيبك؟ الثاني. من الاول؟ اذكر اسمه؟ خليفه ماذا يعمل؟ والثاني ماذا يعمل؟ والثالث والاسم يوسف من؟ الإسماعيلي. والرابع؟ طيب إذا هو الأخير. طيب تمام، إذا أنت الأخير يعني أنت مدلل. لا إذا لاحظ الوقت بيتكلم عن هذا بهذا الشكل، يعني لكل وضع إذا هي بس الجلسة التي هي منها. تمام؟ أشكركم. نظريات الارشاد النفسي. نظرية الجزء. فنية الكرسي الخالي. I'm to interview a patient, and I'd like to give you some thumbnail sketch of what Gestalt therapy stands for. Gestalt therapy is working on an equation: awareness, equal present time, equal reality. In contrast to depth psychology, we try to get hold of the obvious, of the surface, of the situation in which we find ourselves, and to develop the emerging Gestalt strictly
on the I and thou, here and now basis. Any escape into the future or the past is examined as a likely resistance against the ongoing encounter. Modern man has alienated, given up so much of his potential that his ability to cope with his existence becomes badly impoverished. My aim is this. The patient should recover his lost potential. He should integrate the conflicting polarities, understand the difference between game playing, especially the playing of verbal games, on the one hand, and of genuine, authentic, confident behavior on the other. The civil war of inner conflicts weakens the efficiency and comfort of the patient, but every bit of integration will strengthen it. Now, in the safe emergency of the therapeutic situation, I repeat, in the safe emergency of the therapeutic situation, the patient begins to take risks and to transform his energies from manipulating the environment for support into developing greater self-support, that is, reliance on his own resources. This process is called maturation. Once the patient has learned to stand on his own feet, emotionally, intellectually, and economically, his need for therapy will collapse. He will wake up from the nightmare of his existence. The basic technique is this: not to explain things to the patient, but to provide the patient with opportunities to understand and to discover himself. For this purpose, I manipulate and frustrate the patient in such a way that he's confronting himself. In this process, he identifies with his lost potential, for instance, through assimilating his projections by acting out the alien parts of himself. Principally, I consider any interpretation to be a therapeutic mistake, as this would imply that the therapist understands the patient better than the patient himself, takes away from the patient the chance of discovering himself by himself, and prevents him from finding out his own values and style. On the other hand, I disregard most of the content of what the patient says and concentrate most on the non-verbal level, as this is the only one which is less subject to self-deception than his verbal pseudo-self-expression. On the non-verbal level, the relevant Gestalt will always emerge and can be dealt with in the here and now.